Ladies and gentlemen, welcome to the Three-Legged Stool. I'm Otieno, your host, and to my audience, you already know the norm. It's about education, it's about politics, and it's also about social. With me here, I have my not usual co-host, but the one who is standing on for Swechotv. Maybe I go by the name Dedan Jakariuma, aka the Nyundo. Of course, if you know me, you know the first name that I always prefer most. I'm just stepping in for none other than Chacha Tobias, who is out for an official duty. It's been a week now since Chacha. It's almost a week. Almost a week. But he will be back very soon. Wako Fei, tuambie kumekuaje? Kumekuwa tu poa though. Yeah. Being on a Thursday, tuko Friday, then Monday watoto unajua wanafungua shule. Hey, they're going back to school. Yeah, kidogo hiyo ni tricky. Wazazi wako ready kweli, nimeshabuy vitabu, makalamu, you know. Sasa supermarket zimejaa. Marasta, nimeshanyoa hizo vitu kwenye. Sasa supermarket zimejaa, bookshops zimejaa. Najua watu wanajaribu wanajaribu like kuangalia at the end of it wamekuwa hapa for almost 3 to 4 weeks, then ni nini tunafaa kuangalia. Unajua uzuri ya Kenyans ni nini? We do it at the last minute, then we will do it best. So ni leo na kesho na weekend and this weekend. Supermarkets zimejaa, bookshops zimejaa. Tumepanga tu line hapo. Tuchukue vitu zetu tuangalie vile tunafanya sasa. But beside that kuna information ilikuwa imesambaa online ikisema kwamba mashule hazitafunguliwa 24th August 2026 on Monday, this Monday. Yeah, hiyo ni information tu ilikuwa imesambaa. But CS akasema hapana. Anaitwa Mr. Julius. Yeah, hiyo ni story ya fake. Hakuna kitu kama hiyo, watoto wanafungua shule Monday. Sasa kama mzazi ulikuwa umedhani hiyo story imekubamba sana, you prepare your child to go back to school on Monday. Lakini hapo kidogo unajua shida ya kitu yenye pia inafanyika ni like hii social media in as much as we appreciate. Kidogo inachanganya jamii, inachanganya society kwa sababu unaangalia unasema like how about this? Unaona sasa hii information imetokea. Unaona kuna wale wengine pia wenye wamekaa tu wakasema maybe kitu ni ukweli, like wacha tukatulie tuone vile inakuwa. But sasa ndio hiyo siasa kama akasema hapana, sivyo vile watu wanadhani. Unajua pia watu walikuwa wanangoja like maybe walimu waende strike ama like there is something else that is happening in the Ministry of Education, but ndio hiyo imeshafanyika. So ninawahimiza tu like wajaribu kufanya kitu. It is now official out that hiyo ilikuwa rumors. So we have got no option. Let's just hurry, fix things that we can. But again, wale wenye wana spread these rumors tafadhali. Unajua kuna tu wanafunzi wengine na some part of these people wenye walishaamini. Sasa hii rumors pia ni mbaya. Like in as much as mzazi na hiyo information itokee na huko umejipanga, ungefanyaje? Ya kwanza nilikuwa nimejipanga na hiyo like haiko si Monday. Aki kidogo lakini ningangana. Unajua mimi kidogo sitegemeangi rumors. Lazima ni confirm hizi vitu nione like from the source of information zenye niko nazo as far as that particular sector is concerned. Siendeleangi mbele na rumors. Nitakaa chini nitulie nione like I have to prefer from my own sources zenye ninajua. Yeah, ndio nione kama ni official kweli ni shule haiko ama iko. Unadhani the Ministry of Education inafaa ku fight those fake information zenye zinatoka? Unajua these things people are trying. Not even on education matters only. Ukiangalia hizi sectors zote like kuna tu like, even the security team. Kuna kwa tuna rumors yenye must be there day in day out. Sasa in as much as the ministry is also perhaps trying to avoid these things, but again hawawezi completely. Unapata kwamba like unajua social media runs differently. Ni wewe tu as an individual umeka hapo tu na smartphone yako, you have a wifi, you have a data, then you just decide and say that there will be there is not going to be any learning going on from Monday. Alafu wewe unaenda pale hivyo kwa WhatsApp groups zenye kunaza around, then you post this that it is just justified. Na una mention jina yao viongozi of this sector. People will tend to believe that. Na if you want to know something, rumors huwa zinaenda at a high speed as compared to truth. Rumors huwa inaenda mbio sana. Watu wakitusikia tu hivi ni hakuna shule ni hivyo speed tu imepelekwa hivyo. So the ministry is chipping in. Let them like in as much as they would also do this, but kidogo inakuwa tricky. Unaweza pata tani mwanafunzi tu mwenye barikiwa kuna simu ndio amesema hakuna shule, akatumia picha ya PS hapo akaweka out rather CS awaseme tu hakuna shule, then wataipeleka speed. Unajua pia hizi groups za shule pia watu wako chonjo. So wangangane tu, lakini ni tricky, ni kazi ngumu. So wanafunzi, andaeni vitabu zenyu, endeni mnyoe,
mjue Monday ni shule. Wafanya assignment pia. Wafanya assignment kama mlipewa assignments. Lakini unajua pia watu wanaenda third term. Kidogo kwanza kwa 4 years najua waja nini. Bado sisi. Najua most like hawajafanya hizo assignment. You then of high school. Assignment ni wanaona tu at the end of it wanasema tu it is in few months. Kule inakuanga wipe and go. Yaani vitu umesoma ni semester utasoma hii. Sasa unapitia tu ukienda. So kidogo form 4 at high school then kidogo hapo hivyo najua kidogo wako na changamoto juu maybe like wako tu na ile morale wanasema in few weeks mimi namaliza shule I'm no longer high school. So wao najua hata hiyo kitu hawajasumbua. But kidogo hiyo iko tu sawa. Yeah. Egerton University imeintroduce a portal for parents to track a students' academic performance. Hey. Kwani tumerudi high school haraka ni gani? Sasa ukifanya exam, mzazi wako atakuwa anatumia results zako. Anaona. Wepukulu. Mbona wamefikiria hivyo? Umepata soup. Wepukulu. Umepata ngapi? Uko na D4. Unajua ni vizuri tu mtu akisema, unajua hapa hivi tunafaa tukue na ile mtindo wa high school. Waseme tu mara moja hii itakuwa tu high school, you know. Lakini hiyo kidogo. Okay, it's something that lakini unaona kitu nyoma mimi wanasema everything begins with a single step. Unaona wao wakianza then they put it into action. Most of the schools waone this thing has worked in this particular university. Akisikudanganya Ministry of Education pia kuna vile wataweza kukimbizana na hizo universities or other universities zingine pia zitakuja ziadapt ziseme no, we've seen it in Egerton, what about us? We can also try and make it work out. So kidogo hiyo it's a positive step. A positive one. Me, I support them. I support the Egerton administration. I also support it 80%, but not 100. Unajua kuna wanafunzi wengine wameenda tu shule kusoma. Sijui nini inafanyikanga hapo katikati. Mtu anakwambia sana kusoma. Yaani kuna wenye hawajatangulia na kusoma. Sasa unaona kitu kinafanyika pia ni unaona hii kitu unapatanga like unapata mzazi anapigiwa mwanafunzi anasema in our school supplementary is maybe 1,000 or rather 3,000, then mimi nimepata 2, so they need a total of 6,000. So atalegea shule hapo kwa marafiki for 2 weeks ndio akuje wapi? Akuje nyumbani ndio alikuwa anafanya supplementary. So kidogo hii kitu like kuna wenye najua wamekuwa exercise biashara kama hizo. So hii inawaweka like wazazi wanakuja wanajua like wewe unasema uko na supplementaries 2. Mbona sizioni hapa? So mimi personally I support the administration. Waendelee hivyo and most of the universities pia wakiona hiyo kitu work out in Egerton University, mjaribu hiyo kitu. Kidogo wazazi wanaumia kule nyumbani. Wazazi wanaumia kabisa juu unapata like wanalipia pesa zenye like ingewasaidia kufanya kitu ama kulipia wanafunzi rent. Wao like wanakuja na idea like pubs wako na there is any hawajapata like the required mark. So asante, me I appreciate that. But how do you think students wataanza ku react after portal sasa wazazi wanaweza ku access? Kidogo unajua hawezi sema yes. Hawezi sema yes. Hiyo not even the 50% of the population hawezi sema. Mimi hiyo nayo niko nayo sure. According to me najua like not all will come into an agreement. But now unajua ni kazi ya administration kukuja and the student council team as a whole. Wakuje tu like waelezee student like because me the reason as to why I don't think like that can make anything like in that particular school. Like suppose wanafunzi wakatae. Ni kitu yenye hata wazazi wa kwanza watafurahia. Watasema like we can now access information directly from the school and not rather depending on student. Kwa sababu mwanafunzi pia anaweza kukupigia picha like ya result tu yenye ameedit pale na laptop ya soft copy, anapiga picha kutumia this is my performance. Sasa ukiangalia unasema huyu wangu at first year anaona ni anaelekea first class. Ameanza na moyo ya first class ona. Yeah. And to parents unajonga wao wanajonga tu kuna kuanga na first class na second class. Hizi zingine hawatambui. Atambue. Kwanza one of the parts zenye ukiangalia wazazi wetu like huwa watambui kabisa ni wewe kupata C na D. Wanaangalia hiyo kitu wanasema, mzazi anaangalia anasema hii C kwani uko form 1. Hizi ni vitu zenye tulikuwa tuna expect pale hivyo high school. Hizi masi. Lakini kukuja hapa ku university and you're scoring a C. Haya watambui. Yeah.
So at least mimi the reason why I support administration, number one, it's going to make this student work hard. Wanaenda ku increase effort. It's a wake up call to them. Yeah, you mtu anaangalia anasema imagine if I score a D, if I score a C, nani anaenda kuona? Mzazi anaenda kuona hii kitu. Na kuna wazazi pia wenye wanyamazi na hizi vitu. Mzazi ataenda pale kwa kijiji, fulani mtoto wangu nani Jack tangu nimpeleke university siku hizi anapata 2D. Mzazi mgani anaweza fanya hivyo? Wengi hufanya. Hata sasa unaenda kutangazia wanakijiji mtoto wangu mpata D. Acha nikwambie kwa nini unajua kwa nini hii kesi itajitokeza. Okay. Scenario zenye itakuja. Umeenda pale nyumbani umetumwa kitu ukaenda ukaleta ukatumwa like sasa wewe unajua umeenda pale nyumbani unaona wenzako wanafanya kazi fulani, wanaosha vyombo, wanaosha nini manguo, wewe unasema they are still high schoolers, unaona. Me at my university level mimi siwezi ngangana kufanya chores kama hizi. Kuna specific chores zenye naweza fanya but si kama hizi. Alafu kidogo unasikia mamaka anasema aje, unaringa na uko university na unapata D uko university. Unaona? Huyo si mzazi mwenye support. Unaona? So vitu kama hizo so, kidogo hii kitu itaweka wanafunzi like wafanye nini? Wajikakamue at least they give a positive result. Second thing the reason why I support this, kuna pesa kidogo that parents that students can't be accountable for. Kuna pesa tu zingine yenye wanatumiwa ati just as I mentioned earlier, hizo mambo za exam na nini. Hii kitu ikitokea like it is put into action, then parents can make corrections where possible. So number 2 niyo mambo ya pesa, like hiyo pesa kutuma olela ya exam. Wacha nikwambie, unajua there are some parents wenye tu wanaweza tu kutumia pesa kuambia hii ni exam. Jua tu waambie mzazi, unajua niko na hii. Haelewi hiyo ni nini. Umwambie tu exam mara moja hiyo story. Aya, sasa hiyo exam utakuwa namwambia ati uko nayo. Usijaribu kutoboa masiri huko nje. Hiyo exam utakuwa yenye ulikuwa unasema before uko nayo. Hapo ndio atakuwa anaangalia anasema yenyewe huyu anandanganya, huyu hana mtihani. So there's no need of giving her this particular money. Number 3, there's no as to why I support this. Hii kitu inaenda kuweka relationship ya wanafunzi na mzazi. It is going to increase that bond. Okay. Itaenda ku increase. Juu ya nini? Umefanya exam, umeenda kule nyumbani. Mzazi atakuita atasema, Otieno, what's really going on? Hebu kuja hapa tuketi. Last semester if I check, ulikuwa na A's 5 na B's 3. This time, kidogo uko tu na C 4 na D 3. Shida ni nini? Unaona? So that bond is going to be built on a daily basis. So the parents are going to have interest in following up. Sijui mbona ni mazatu kufurahia juu like you like hiyo relationship ya mzazi kuangalia results za mwanafunzi. It's really. Kwanza kwa university na iko. Ati umepata ngapi? Hebu kuja kwamba umepata A hapa na B. Like it's rare. Ukiona tu mzazi akuitishe like report card. Hii inamaanisha maybe anataka kwenda kuangalia basari. Ama kuna tu mtu amekuja kumwambia na mtoto wako na mingi aje. Unajua tu hizi mkutano kama bado hakuna hiyo like the report card. So those are the first 3 reasons as to why me personally I'm in for that. Unajua mzazi pia lazima akukriticize kidogo ndio like uangalia hata wewe pia uimprove. Utakuja paka akwambie naona photography uko na D. Suppose unataka journalism. Photography uko na D. Lakini akiangalia pale content creator fulani hata hakuenda shule. Lakini yeye mwenyewe like anaweza create videos like anaweza piga picha zingine mzuri sana. When it comes to videography ana record video safi sana. Lakini sasa wewe akiangalia result yako in terms of paperwork uko na D na anasema hii ni practical. Yule mwingine hajaenda shule lakini can produce a quality video. I support them. Hizi sectors shule zingine pia zichip in. Okay. Wasukume kitu tuendelee. Like wanafunzi sasa wakuwa wakitia bidii sasa. Maybe other universities should tell us kama they support that movie yenye Egerton imefanya. Yeah? Wata support. Unajua wanafunzi wengi wataanza kupigana. Watu ni sawa. Unajua wazazi wote hawana touch. Wazazi wote hawana touch. Sasa maybe ni mwanafunzi ajikakamue apeleke. Sasa unaona like sasa maybe wao watu hii idea yao iko sawa, I support them. Okay. Fully. So nini tena inatokea tena? In matters social, kumekuwa na hawa content creators wamejitokeza wakisema kama they are the heha movers. Lakini wana move watu like kama unataka kuhama, unawaita, wanakuja wanabeba virago zako, wanakupelekea kwa nyumba yako. Lakini shida imetokea hapa, these individuals yani ukiwaangalia unashangaa kama ni watu wa kumove vitu kweli ama ni kumove kuweka kwenye mfuko, and they have been trending like
Have you watched them? Yeah. No swali yenye like watu wako nayo sana name like okay, they are movers, sawa, they accept. So kitu like swali yenye naona watu wanajiuliza name, do they move things from your location mahali umewapeleka to where you want, or they move it from where you want to where they want? Unaona? You know changamoto yenye naona watu wako nayo. So and I've seen them in most of their videos when they were asked like, so where like you can also question when they were asked that how many are you, then one of the assistant chairperson came out na akasema sisi tuko tu watu zaidi ya 100. So zaidi ya 100. So I look into it and said, what is zaidi ya 100? Okay. So if I were to zaidi ya 100 like and they are coming like to help you relocate, unaona watu zaidi ya 100 suppose wanakubebea vitu. So are you able like to trace, or rather like inafanyika aje? Unajua wamesema kwamba wewe ukitaka kama ni laptop yako patiana tu password. Wewe mpe tu password. So I don't understand what the password is for. Kama ni vitu mna relocate and another person alijitokeza kusema kwamba like these people walinimove lakini vitu zangu sijazipata. Sasa unaona kitu yenye ilikuwa nifurahisha tu like mali like mimi hata mimi mwenyewe nilifika nikaka certain question mark niliposikia atukiwa na laptop wewe utatupea tu password. Sasa nikasema and the fact like unajua wameuliza like how can you make them like unaweza fanya aje ndio wa trust. Them they started their industry zile mainzi za Kibaki zile mainzi and other people wamecopy from them. Sasa niliposikia kwanza huyu mwingine alipokuwa anaulizwa ati like wewe mwenyewe like okay tunaona you people are doing this thing and na wengine wanaangalia wanasema labda jiji mnatumia like hizi madawa za kulevya nini. Unajua ya aliojibaje? Wengine wako mamaji wako mamaji like kuna vile tu vitu zenye wanatumia. Sisi we are innocent. So I was like, okay, you people have got a good idea, because you see it is a new move. It is a good move. But sasa the like what people like always do like kwamba you can have an idea. You can be having got maybe a job opportunity that you need to give to several individuals. But sasa the way you are going to the way you are going to communicate this thing. Unaona wale watu walipokuwa pia like nilipokuwa mimi pia tunaangalia nilisema tu jamani. Like Kenyans watasema aje kitu kwanza. Okay. And I've been following them. So malimi like vitu like zinachanganya tu ni wako over 100 people. Faith, imagine over 100. Unaona? So over 100. So do you even know mwenye unadili na yeye? Unajua mwenye unadili na wamesema kama they also offer loans, you know. Kama unataka kuchukua loan, unaenda peke yako. Uwezi enda watu wawili. Like unaenda you as an individual. Yeah, and the fact that one lady amesema kwamba she's an old woman. She has struggled to carry a large bunches of banana on her back during a rurashio ceremony, only to find the in-laws had closed the gate, citing that the guests had arrived late. Netizens says that the hair movers will have done the job better and on time. And by the way, what I would like to say. Mbona ubebe tu bunches za mandizi, unaenda unapata in-laws wamefunga gate. Ungeita tu hair movers. Hair movers wako around like what to say hizi vitu zifike tu haraka. So that's also a very nice idea. Okay, if suppose this team is serious, because I've also seen them like they are really insisting that they are very serious. Yeah. It is a team that began so long now. They have been in the industry, they have been in the system. Okay. So we will have to look at let's just give it time, and we will have to look at from the first customers that they will have to serve. Okay. Tutasikia wao wenyewe what would be the response from there. I believe wataanza kupata market. Juu sasa unajua watu wataona when you look at these people, they are physically fit. When you look at them and they are very strong, they look so energetic. So if suppose like what you can see about them physically, okay, like represent like perhaps what they call themselves, and that's something that is marketable and it is reasonable. Like kwa sababu hata ukiangalia utasema hey, these people can help you move and they can help you move at a very faster speed. So you shouldn't be having any doubt as far as speed is concerned. So wacha tuwape time tuone their first nini itakuwaje. Unajua watu pia wameanza kuangangania like wameanza kupata those branding ambassading, na pia
kumekuwa na like they have been to Citizen TV, nimewaona kule. Na pia director Trevor ameoffer to help the hair movers find a serious investor. But naona sasa watu wameanza kuangangania. Kumekuwa na commotion between DJ Shiti, between their manager. And sasa the manager I think Nikki Big Fish. Sasa wamekuwa waking'ang'aniwa. Sasa watu unajua watu wanaanza kung'ang'ania, unajua inawaletea pesa. Sasa unaona kitu inafanyika that I always say. Watch out like those people who are interested like in this particular team. They let them show up. They let them show effort. Unaona mimi kitu nyingine ninasemanga like opportunity comes once. Yeah. Sasa hao watu wamejitokeza vizuri. So what they need name the like what wenye wanaweza wasaidia. Those people can give them pubs customers to do this to do these duties, at least to get something at the end of the day. Unaona at the end of the day tunajituma ndio kesho tupate vile like tunaweza tukamaliza siku. Tuone like ni nini tunaweza tukafanya at this particular point. So ni kazi mzuri and I would like to everyone who is like interested in working with these particular individuals in this particular movers, kujeni tu msaidiane, kujeni tu like let's just chip in, help where you can, patiana hao wenzetu kazi, pamoja tujenge nchi. Wao like wakikuwa tu umesikia wako 100, so ukiwaita uwape kazi, unaona umesaidia wengine, wao pia wataenda waite wenzao. Family grow, like society grow. Generally tukue na kitu at the end of it, tusitegemee mtu yote. Kesho kila mtu akona kitu kwa meza. Tunashukuru we have got a strong family, we are moving on forward. And finally, what do you think about their content? Okay. Clean content, yeah? Yeah. So what I say is that on a daily basis, I always encourage even to the learners, whoever is training on something. At the end of the day, it's skill. That skill is what is going to offer service in any point, in any firm you will be employed. So always try to get a required skill, like be someone who is like passionate about something. Unaona hawa wenye wamejitokeza, it is just like an idea yenye wamekuja tu nayo wakasema no, with us this is what we are going to do. We believe that we can have a bread through this, and they did not waste time. They decide let us now inform the public. As a team tuko ready. Mbona like tusiambie wananchi tuko ready. Tukikaa tu hapa wewe ukinyamaza hapa tuko ready, nobody will know about you. Hatuwezi jua like wewe unaweza fanya kazi gani. So until ukuje pale juu tuambie no, me as so and so as Red and Jack, this is what I can do, this is what I do. So please, if suppose you need my service at any point, then feel free to reach out. So I love what these people did. They came out and I believe that Kenyans, or rather any individual would wish to support these people. Kujeni tu to support our wangwana. Kujeni tu hapa hivi to support our wangwana. At our leaders wetu wenye tukuna, the local leaders and rather the government leaders wenye tu wanaweza chip in. Bana jengeni hao vijana kitu like tuone. Nilisikia pia wako na gari. That's a very nice dream. Tusaidiane tu waweke hii like they make their skill into use. They help the country. And lastly, to matters politics, what is trending? Okay. Hapo kwa leadership kidogo, me always say that unajua today we are around at 355 days to the next general election. Sasa leo hii we are no longer hizo days umezishika kwa siku hizo tukienda kwa ngoja hii election kweli. Unaona acha nikwambie. This is something that happens in after 5 years. Sasa unaona hao watu tunawachagua. Unaona 5 years ni miaka mingi. Imagine 5 years. 5 years ni miaka mingi. Mtu amejoin university amemaliza graduate. Bado mtu kuongozi. So the reason as why people are marking these particular days, why it is very important name, we are also like marking these leaders that we elected at some point. Tunawauliza like you've spent a lot of days, you've spent over 1,000 days. Nini umetuletea? So far nini like nini tunaona, so that we may find a reason to re-elect you again, or at some point do what we need to do. Unajua sai siasa imekuwa moto. Siasa imekuwa moto. Watu wanajitengenezea party, wengine wanajitokeza katika chama mbalimbali. They are forming their own parties. Wengine wanajitokeza tu, they join different political parties. Juu kila mtu anajiaminia this time. Na 2027 sijui ni wangapi watafika ballot. Juu naona pia opposition pia wanangangana waseme like wao wakuwe tu na mtu mmoja. Candidate 2027 election. Wao kwa tuna candidate mmoja. Unajua kuna mwanaume ambaye amekaa
communication na girlfriend wake kwa sababu discover like she is not registered as a voter. To register as voters. Unaona hiyo mimi kitu ninaweza sema. A valid reason. A valid reason. Valid. It should be. Okay. It should be. Ni vile tu like I just look at it and say that you see I may be coming from a different county. No, let me just mention I may be coming from a different county, then you also come from different county. Like now me I come from Homa Bay, the county of greatest potential. Unaona? Sasa hapo ndio tuko na chairperson of ODM. The country of dust, the country of fungus. I come from a very good county. Unaona, one of the countries that is being led by a woman. So from there, it can tell you that indeed women are also very great people. Yeah. And also the chairperson of ODM, Honorable Gladys Wanga. So there is this thing that you need to know. You may be coming from a different like a different county also as well. So at the end of it, what we need to look at is that wewe unaweza kuwa unapiga kelele like kiongozi wangu like anisaidii. Mimi ninasema kiongozi ananisaidia, wewe wako unasema akusaidii. So at the end of the day kitu tunataka kuona ni if your leader is not helping you, so how are you coming like to help solve this problem? How are you coming with do you have got any solution? Okay. The solution is only through registration of you must register as a voter. As a registered voter, then now you can vote for the leader that you want. If suppose the leader A who have been serving you for 5 years hasn't done anything that is worth that particular years or rather months that he has served, then you are now being given an opportunity to do what? To elect someone of your choice. You can have an option to elect someone else, not depending on a political party. So me I think that man was just right. Kwa sababu unaweza pata mtu anapiga kelele kila saa. Unajua kuna wenye anapiga kelele ati na fulani atusaidie, fulani anaenda one term, fulani anaenda 2 term. Na he is not a registered voter. So do you think like voting habits can reveal someone's someone's values? Okay. Voting to some point I will say yes. Yes. Yeah. Because let me tell you, at some point we need to come into agreement that action speaks louder than words. Okay. So if suppose you are telling me that you are not doing this, like this person is not doing this, then come up with the solution. We are tired of people talking of problem, then they don't have a solution. You identify a problem, you talk of it on a daily basis, but now you are not like bringing to us any solution that you have, a solution that even can work 1% you don't have. So how are we like going on to move? Like how are we moving? Are we having got any positive change? No, we won't have if that is the direction that we are taking at any point. So ni hivyo tu. So to you uta cut off msichana kwa sababu she is not a registered voter. Msichana. Not love of my life. Love of your life. Love of my life. Kwani uko na wasichana wangapi? Love of my life lazima register. Okay. So you can cut off. Acha nikwambie kwa nini lazima register. Okay. Unaona in everything there must be a leader. Unaona? But again, unajua kwa nini wengine wanachana na siasa tofauti? The reason as to why Ndindi Nyoro decided to form his PPK party is that aliona like kidogo the step that UDA is taking is not what he has. Ndio maana akajifanya nini? Akajitokeza. So for me to be so for me to have you of course you must be following a good step that I also have, or rather both of us we must be in good terms. So if suppose like me ni registered voter, lazima tuwe pia register. Yeah, I lead with a good example that pleases everyone and lazima tutafollow. Charity begins at home, but again I don't follow people to shine, but instead I shine for everybody to follow. Yeah. So we pia register. Kama uja register au uko hapo nje, register hapo as a voter, you vote for the best candidate yenye unaona tu like huyu nikimpeleka pale hata ngoja until 1 year election ndio alikuja atutengenezee mabarabara, atuwekee madawa kwa hospitali, atufanyie nini, atushughulikia chip in matters school fees. Wewe chagua yule mwenye unaona tu is your best candidate. We have got no problem. Register as a voter at any point. IBC pia wametuhakikishia, and I'm very lucky about that. They have been mentioning that let Kenyans have hope in them. Let Kenyans not listen to people who are criticizing their movement. Watulie, they give them time. They are going to offer free, fair, credible election on. Hebu niambie hiyo tarehe kama unajua. Kama ujui fine. Hey. Next year. Hey. I can. So you are alert. Ndio maana umesema 355. Wewe ndani unakangana nani hapa?
So you are also another sharp girl around. That's so nice. I love that. So to register as voters, let's continue doing everything that we can. Kuna kitu kingine najaribu kufuatilia, acha nione kama maybe itajipa. Unaona rais alituambia vizuri like wanafunzi wenye wanafaa kujua. We are only remaining with some universities people are joining next week if I'm not wrong. I think so we are remaining with very less days, less than a week for people to join. So tunataka tu kuona like kama ile free education itawa. Okay. The parliament when you wanaandu hii kitu bana muongee tuke nje. Alisema mzazi yote atalipa. Unaona sasa hiyo kitu imefanya like when wako tadia na for years wanasema like mbona tu tusianze kitu for the first year. Bora tu watu wasirudi tu nyuma yake. And I wish rais akishaweka hiyo kitu ifanya alafu in one week pia amke tu kama kesho sasa tuambie tu hata kama uko fodia mko tadia ikitu ina wako general. Unajua hiyo promise ikifanyika nitaamini ya diapers yenye ilitolewa jana. Hizo zote zitafanya. Me I'm telling you. Mr. President is a no nonsense man. Okay. Hata weke hizo vitu zitafanya zote and I believe that. So how like I know the ministry must communicate on this. Of course next week lazima watajitokea. Government must speak about it and we will see perhaps they will also confirm to us that watu waende tu shule masomo ni bure, then we will say thank you so much Mr. President. We must appreciate. Masomo kukua free at the university level. Hapo tunasema ni kazi. Hapo itakuwa kazi nzuri. Yeah, that we must acknowledge and appreciate as well. Yeah. And to my audience, do you think that was a valid reason for that man to cut off the conversation with his girl? Yes. Yeah, mtupe maoni zenyu pale kwenye comment section. Wewe umesemaje? Mimi nimesema it was valid 80%. It was valid 80%. Yeah, 80. Wewe uweze acha mtu wako juu ya kuregister as a voter. Nimesema ni 80. 80. Sasa wewe okay, now according to you. Sasa achana na huyo jamaa. Sasa wewe unaweza acha mtu wako. Kwa sababu ya register as a voter. Nimekwambia ni 80. Unajua mmoja. Sema tu kaangalia kamera yeye pia kuona. Mmoja iko ndani ingine iko nje. Okay. Haya sawa, mtu wa fei umeona amesema tu hapa hata hajaogopa, amesema akiangalia hata kamera. Si hata ameangalia hata kanda, amesema hapo kwa kamera kama if you are not registered as a voter. Wewe jua tu hata hii wiki unaweza kume nini. Sawa. Back to you. Mimi sitaki kusema mengi. Pia shasema ni hivyo. And maybe that will be the end of our conversation, didn't Jack? Umesema imeisha. Nimesema imeisha tu hivyo jamani. Tunaingia weekend, wacha tengeneze moods za weekend. You can find us in all social media platforms as Swechotv Kenya, and also you can send us an email. You have an advertisement, you have a story, you have something that zinaweza to connect vichwa zetu tuunganishe pamoja. You can send us an email in our Unataka kukuja interview? Yeah, unataka kuja interview. Bas. Send us an email swechotv@gmail.com. I was your host Otieno, and maybe thank you for listening to us, and maybe thank you Jack for standing in for Chacha Tobias. I also appreciate so much for being here. I must acknowledge this is the leading online TV station. I just confirmed, but I'm like, wow, I'm in the best place that I should always be at all the time. And therefore, as our viewer, as our supporter number one, thank you so much for keeping it live. Yeah, the journey begins always very early in the morning, and of course, keep tuned in all the sessions that we do have. The hot seat followed by the lounge, the three-legged stool. This journey begins at as early as 9 a.m. Never stop to never at any point to miss any of this particular move that we bring to you. This is Swechotv. Thank you so much. I was dead and Jack Ariviuma, aka Nyundo himself. We meet tomorrow at same time, same place. Have a blessed day. Swechotv.